படி. Na. சென்னை பையன் அப்ப ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க. வாங்க வாங்க முத்து ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ வா. இல்ல சரி லிட்டலா எனக்கு புரியல. ஹாய் ப்ரோ சென்னை பையன் ப்ரோ. அபு ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம். ஹாய் ப்ரோ. வாங்க மித்தன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? அனைவரும் சாப்பிட்டாச்சா? இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு கைஸ். சாரி கைஸ். இப்போ ஸ்டார்ட்டுக்கு இனிமேட்டு 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமான்னு பார்க்குறேன். 9 to 11 12 அந்த மாதிரி போடலாம். ஆனால் அதுக்கு எடிட் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இருக்காதான் பஞ்சாயத்தாக இருக்குது. சுனில் செட்டி செம்மையாக இருக்கும். அப்படியா இந்த வாங்கிடுவாருங்க. வாங்கிடுவோம். அமௌண்ட்டுக்கு சொல்றீங்களா இல்லை சும்மா நார்மலாகவே சொல்றீங்களா? ப்ரோ ஓவர் ப்ரோ 100. சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ சாப்பிட்டு ப்ரோ. ஓவர் ப்ரோ 100 தான் போவேன். புரியலையே ப்ரோ. ஆமா நான் இங்க லைவ்ல இருக்கேன். முடிச்சுட்டு வரேமா. என்ன சாப்பாடு? நீ எங்கம்மா போனீங்க? அடையாம. நானே இப்பதாம்மா வந்தேன் 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி. ஆமா 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 லேட் ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்றேன் அப்புறமேட்டு. இதை கொடுத்து விடுவீங்களா? எனக்கு செஞ்சுட்டீங்களா? ப்ரோ பட்ஜெட் ஹெட்ஃபோன் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. பட்ஜெட் ஹெட்ஃபோனா எதுக்கு ப்ரோ? ப்ரோ பிசி கேட்குறீங்களா மொபைலில் கேட்குறீங்களா இல்லை இது கேட்குறீங்க? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. எனக்கு அதுதான் புரிய மாட்டேன். நீங்கள் மொபைலே விளாடுவீங்க இதுலேயே விளாடுவீங்க. பப்ஜி விளாட்றதுக்கா? 2 பூஸ்டர் போட்டால் 100 தான்யா சென்னை பையன். அப்படியா? பாப்போம் ப்ரோ. சுனில் செட்டி என்ன கதைன்னு தெரியல. கைஸ் டுமாரோ நைட்டு 11 மணிக்கு கைஸ். சரியா? நைட்டு 11 மணிக்கு யார் யார் பென்டன் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அனைத்து உள்ளமும் வந்துருங்க. பென்டன் பிடிக்கும், பென்டன் ஃபேவரட் இருக்கவங்க வந்துருங்க. மொபைலுக்கு ப்ரோ. மொபைலுக்கா? ஓகே ஓகே சொல்கிறேன் சொல்கிறேன். மொபைலுக்குலாம் முக்கால்வாசி நான் தான் ஜேபிஎல் வாங்கிட்டு வந்தேன். இது 600 ரூபா. கேம் நல்லா இருக்கு. இவனுங்க வந்து ஏதோ பண்றானுங்கடி. ஏன் எனக்கு வந்து டவர் ரொம்ப கம்மியா கொடுக்குறானுங்க? என்ன அது? 2 பூஸ்டர் போட்டாதானே.
ஜெல் கேண்டி இல்ல பப்ஜி விளையாடுறதுக்கா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ, அவர் எது கேக்குறாருன்னு. அப்படியா, என்னன்னு தெரியலையே ப்ரோ. மூணு ஆமாம் ப்ரோ, அது வந்தாலே முடிச்சு விட்ருவானுங்க ப்ரோ. அது வந்துச்சுனாலே தோழியை முடிச்சிருவானுங்க. அது அந்த மாதிரி வந்தாலே நமக்கு ஆப்போனன்ட் ஆப் இதுக்கு தான் வரான் அப்படின்ற மாதிரி தான் லிட்ரலா. பிஜிஎம்ஐ சாங் கேட்குறது. பிஜிஎம்ஐ பீட்டிங்களா நீங்க? பாருங்க, இப்பதான் நானே வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். பிஜிஎம்ஐக்கு கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு யாரு ஹெட்ஃபோன் தான் செட் ஆகும். ஸ்கல் கேண்டி ஜேபிஎல் ஃபார் ஓஹோ, பிஜிஎம்ஐ ஒரு நல்ல ப்ரோ. போங்க ப்ரோ. ப்ரோ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. பிஜிஎம் எல்லாம் கண்டிப்பா போட மாட்டேன் ப்ரோ. Contest worthy கூட of the பத்தானி. setting. And as you can see, we've already started here. Antoine Griezmann. Barcomi. Consider him, Jim, the face of French football. Yeah, I think there's some room for debate here, Peter, but I can't think of anyone who has a more versatile style of play. He's just one. ஆனா நான் பெப் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான். ஆனா அவுட் வைட் தான் நல்லா இருக்கும். But he did win the tournament that really mattered back in 2018. And he was outstanding in the final, an assist and a very controversial penalty. Of course, that's right. One of the first significant penalties. Oh, that is asking for trouble. பா ரிஃப்ளெக்ஸா பாருங்க. Has another goal. ரிஃப்ளெக்ஸா பாருங்க. ஐயோ ஐயோ. தலைவன் நெஞ்சில அடிக்க ஆரம்பிச்சானே. Peter, wave after wave of attacks. Now it's just a matter நானும் வருவேன். of making at least one of them count. Barcelona. பிஜிஎம்ஐக்கு இவ்ளோ ஃபேன்ஸா ப்ரோ? First in the game for either side, actually. And now there's the shot. இதா பாருங்க தடுத. அடி முடிஞ்சா உள்ள போடுறா பால, நீ பாப்போம். ரிஃப்ளெக்ஸ் பாத்தீங்களா गाइस? இந்த சைடுல இருந்து அடிச்சாலும் அவனுக்கு பவர் பாட். Alvarez is that is நெஸ்டா இருக்கான் தம்பி. That's wonderful alertness. Messi. Lionel Messi. He's a sharp little ball here. Last ditch defending, but that'll do. Neymar. Griezmann. Alvarez. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game.
Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. Bro. So they're still very much in a phase of testing the Bro, waters and sizing each other up. Bro, இவனுக்கு பால் போடு. Santos are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And the pass is intercepted. Now, can they get him away? That's a good ball out wide. Dembele picks it up out wide. Iniesta. ஆனா அவன் பால் வாங்குறப்ப ஜீக்கோ பின்னாடி திரும்பிட்டான் பாருங்களேன். அதுதான் பஞ்சாயத்து. அது வந்து பண்ணக்கூடாது. பால் வாங்க லேக் இருக்கு ப்ரோ. சரியான லேக். And here's Bale, played out wide, looking for the run, spread neatly, nicely intercepted. Iniesta going full steam ahead down the left flank. Bro, இவங்க என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க அப்படியே நின்னுட்டே இருக்காங்க. Oh, good read. That's great. செம்மையா இருக்கான் ப்ரோ தலைவர். Oh, that was close. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Fernandez. Alvarez. He's going for goal. அவ்வளவுதான் நினைச்சாலும் மேல உள்ள போ. எனக்கு செட் ஆயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. He's done great there, both reading it and dealing with it. Great vision. ஐயோ நானே கூனிய வச்சிட்டேன்டா அந்த பால். Plenty of zest in getting to the ball but couldn't quite sort it out. And this is Bale. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Zico. Rijkaard. Oh, he's going to be disappointed with that. Neymar is offering some sort of an apology there. Oh, he made it look a bit predictable. என்னன்னமோ பண்ணி பால் வாங்குறான். No, that's been intercepted. And here's Zico. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Alvarez! He's done very well to get to that. That's very lag. You can't ask for much more than that. Messi. And this is Zico. It's Zico! ஐயோ That has posed a few awkward questions. Yeah, certainly could have been something Zico so much more. Iniesta கொஞ்சம் பாத்துட்டே. லைட்டா தட்டி இருக்கணுமா? ஆனா ஷூட் பண்ணிரணும் ப்ரோ. இவனா வச்சு ஷூட் பண்ணாம இருந்தோம்னா கஷ்டம். ஜீகோ ஆக்சுவலா ஜீகோ பொசிஷன் என்னன்றதை மட்டும் பாத்துக்கோங்களேன். Oh, that's fabulous. Zico. Can he finish? ஜீகோ பொசிஷன் மட்டும் பாத்து சொல்லுங்க எனக்கு. Second reaction. Well, someone's doing his job. That's for sure. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Neymar. And that interception was most necessary. That was well played. Well stopped. ஜீகோ பொசிஷன் என்ன ப்ரோ? So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. The midway point of the game. Santos really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously the chances will come provided they can keep Abu bro, is there a discard மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க bro. With significantly more positives than negatives. நான் போஸ்ட் போட்டேன் டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க. But certainly not devoid of action. Bye gamer bye. வணக்கம் bye. ஏமார் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச மார்க்கினஸும் நல்லா இருக்கான் போல இருக்கே.
Take care bye until live. என்ன தலைவா கேமே முடிச்சாச்சு லைவ் until 11 bro 11 bro 11 11 இல்ல 10:30 இல்ல அந்த மாதிரி தான். ஏன் ப்ரோ என்ன போலையா வீட்டுக்கு? Knocks it out wide. Big header. Big moment. Massive goal. Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he plays it with lethal effect. He's class, real class. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So we have the first goal. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. And it's நான் அப்போ வரைக்கும் பார்த்தேன் என்னன்னு தெரியல அபாட்டியா மார்க்கினஸ் பெஸ்ட் டோன்ட் லுக் டீடைல்ஸ் நான் அப்படியா Barcelona are looking to go forward now. விட்றா போறது And it's Rijkaard. And this is Messi. எங்கடா இம்புட்லாக Messi unable to make it happen for all. வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் சுதன் ப்ரோ வாங்க 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 ஏண்டா இம்புட்லாக குடுக்குறீங்க Dink over the top. Santos still behind thanks to that solitary strike. Messi towering forward here. And he's managed to get free. Dunk is there and he can get that clear. Bale. Passing nice and neat. Tries to pass it through. Oh, well played, well played. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And this is Zico. Now then, the ball's coming. டேய் Costa Curta gets it என்னடா away. சூப்பரா ஆடுறான் Tries to play it through. எப்பறா அவனுக்கு மட்டும் கரெக்ட்டா போகுது Lovely bit of skill. பிசிக்கல் பேல் Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ஆனா என்ன தப்பு பண்றேன்னா ஏதோ ஃபார்மேஷன்ல மிஸ்டேக் ப்ரோ சாப்பிட்டேன் ப்ரோ நீங்க இன்னும் சாப்பிடல ப்ரோ Neymar is offering a right smile there. And he's had a hit. புடிச்சா வந்தீங்களா எப்படி Oh, that was a ஃபார்மேஷன்ல ஏதோ மிஸ்டேக் ப்ரோ அவ்வளவுதான் Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Alvarez. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Your impression so far, Jim? Well, the stats are ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ எங்கிட்டு போனாலும் நசப் மாதிரி இது பண்ணிட்டு இருக்கான் பாலையும் அவன் சைடு ஓடுற மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கானுங்க View him here. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. சரி ஓகே ஓகே வாங்க 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 பிரச்சனை இல்லை எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ இந்த கேம் Militao. Fernandez. Now Eder Militao. That's been intercepted. He read that really ப்ரோ இங்க well. பாருங்க ப்ரோ ஐயோ Rijkaard. And it's Iniesta. ப்ரோ ஓடுறா மெஸ்ஸி இங்க வாடா மெஸ்ஸி Stuck in central station. இங்க பாருங்க இங்க பாரு ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டச் கேவலமா இருக்கு ப்ரோ கருமம் And here's இந்த சீசன் Alvarez. ஒழுங்கா விளையாட விட மாட்டானுங்க ப்ரோ Fernandez. இந்த ஒரு கிராஸ் That's a ப்ரோ good 4-2 goal, but வச்சிருக்கேன் the ப்ரோ நல்லா expensive இருக்கும் goal ப்ரோ now. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ நல்லா இல்லாம எப்படி இருக்கு போகுது ப்ரோ உனக்கு மாலை கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் நண்பர்களே பாக்குறவங்களா சேனலை லைக்கா போட்டு பாருங்க நண்பர்களே It's their second corner of the game. தெரியாது இப்போ ஒரு கோல் விழுவணும் Neymar!
ப்ரோ பாஸ் நல்லா பண்றதுக்கு எந்த ஃபார்மேஷன் ப்ரோ நல்லா அதுக்கு பொசிஷன் கேமிங் வச்சுக்கோங்க பாஸ் பண்ணி ஆடணுமா ப்ரோ இவனுங்க நான் எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஃபார்மேஷனோ எது வச்சாலும் எனக்கு என்னன்னா லேக் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ ரொம்ப லேக் கொடுத்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் இந்த கேம் நீங்க விளையாடணும் லேக் இல்லாம விளையாடவே முடியல இங்க பாருங்க எனக்கு என்ன லேக் ஆகுது Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Great ball, and he's in here. Good ball, good take. Loose ball now, and there's a chase onto it. Shot a goal! Santos really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ஒன்றும் லேக் இல்லை இப்போ மேனேஜர் நல்ல மேனேஜராக வாங்குங்க ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி இவங்க மாதிரிலாம் சும்மா கிராஸ் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போயிருங்க அழகா ஜெயிக்கணும்னு விளாண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போயிருங்க அவ்வளோதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேம் விளாடணும் அப்படின்னு விளாண்டிங்கன்னா வேற மேனேஜர் வாங்கி அவ்வளோதான்டா ஹாய் ப்ரோ ஆண்ட்ராய்ட் பிளேயர் வாங்க ப்ரோ தினேஷ் ஹாய் தினேஷ் ப்ரோ பாஸ் ஆயிட்டீனா Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. பாருங்க ப்ரோ லிட்டரலா அந்த ஓடி தட்டறடா 900 குத்துவோமா சிஎஃப் பிளேயருக்கு 900டா யார் சிஎஃப் வந்திருக்கா ப்ரோ இந்த ஃப்ளோரா வச்சிருக்காங்க All hands on deck for this one. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And he's found the way past. He's had a அவ்வளவுதான் நம்பி ஓப்பா தலைவன் ஆடுன ஆட்டம் அப்படி நம்ம ஜாலியா இருக்கு நம்மளே இரிட்டேட் ஆகிறோம் Sympathies go to the keeper who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. ஆயாட்டோரே பல கோடி கொடுத்து எடுத்துர்க்கேன்டா இப்படி விளையாடாதடா that pass has been well intercepted. பெல் அடிங்கடா அப்பா பெல் அடிச்சானுங்கடா கடைசி வரைக்கும் பெல் அடிக்க மாட்டானுங்க அவன் நேஷனல் லீக் ப்ரோ நேஷனல் லீக்லயா அது அந்த ஒரு பிட்ஸ் இருக்கான் ப்ரோ அவன் நல்லா இருக்கான்னு எல்லாம் சொல்றானுங்க நான் காட்டுறேன் நான் இப்ப நம்ம நாட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னா சாரி நம்ம நாட்டு ஆள் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பா நீங்க எதுக்கு போங்க இது சுனில் செட்டிக்கு போயிருங்க அப்படி இல்லைன்னா வேற ஒருத்தர் இருக்காங்க நான் காட்டுறேன் அவன் தான் நல்லா இருக்கான்னு சொல்றாங்க எல்லாருமே ரெப்ரசெட்டா ஐயோ திடீர்னு ஒரு சில வார்த்தைகள் வராது ரெப்ரசென்ட் ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க ஜோயல் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் 30 ரூபாயா அது எடுத்துருங்க அதுக்கு போதுன்னா அது போயிருங்க கண்டிப்பாக 30 ரூபாய்க்கு அது ஒருத்து தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் எப்படி இருக்குது செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்டை வந்து இந்த லிவர்பூல் பிளேயர் ஒருத்தனுக்கான்ல ப்ரோ செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் இருக்குமே ப்ரோ போனோம்னா டிஃபெண்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு போறது கொஞ்சம் இதுதான் ப்ரோ ஆனால் அந்த அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்க கார்டு அளவுக்கு இங்கே இருக்காது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் தான் மேபி நீங்கள் இவனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவன் டிஃபெண்டராக நல்ல டிஃபெண்டர் வச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பா ஆனால் கரண்டா ஃபார்ம்ல இருக்கான் அப்படி போறதுன்னா நம்ம ஆள் போயிருங்க இவனை போயிருங்க ஜெர்மின் ஃப்ரிம்பாங் அவன் போயிருங்க ப்ரோ அப்படி இல்லைன்னா வால்வெட்டை போங்க நீங்க டிஃபென்ஸ் நல்லா வச்சிருந்தீங்கன்னா மேபி தேவைப்பட மாட்டான் அந்த அளவுக்கு அவன் கார்டு போயிட்டான் ஆனா ஹைட்டு செம்ம ஹைட்டு ப்ரோ 193 சென்டிமீட்டர்
செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்டா? செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் கண்ண மூடி மார்க்கினஸ் போயிருங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் டிஃபெண்டர் மார்க்கினஸ். அப்படி இல்லைன்னா இவர் வந்து ஹெர்னாண்டஸா போவேன்றாப்ல நம்பாளு. கேமர் பாய் வந்து ஹெட்ரசன் போறேன்றாரு. ஆங்கர்மேன் ஓகே பரவாயில்லண்ணா. ஸ்டாட்ஸ் தான். டிஎம்எஃப்க்குலாம் இவனே இருக்கானே ப்ரோ. ப்ரோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவன் நல்லா இருப்பான் ப்ரோ. வல்வாடி தான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இதுக்கான மார்க்கினஸ் போய்க்கோங்க. கண்டிப்பா மார்க்கினஸ் நல்லா இருப்பான். இவன் வச்சிருப்பீங்க பர்னோடாலாம். எல்லாம் பர்னோட ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஹெட்ரசன் ஒர்த்தா? ஆமா எல்லாருமே அதான் சொல்றீங்க. ஓகே 30 டாப் அப் செட்டு ஒர்த்தா ப்ரோ? ஒர்த்து தான் ப்ரோ சொல்றாங்க எல்லாம். அப்படிதான் தினேஷ் ப்ரோ. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். விளையாடுற வரைக்கும் விளையாண்டு பாருங்க. ட்ரை. அவன் டிவன் ப்ரோ. அவன் எதுக்கு ப்ரோ? நான் எல்லாமே ஹெட்ரசன் தான் சொல்றீங்க. ஓகே மேபி ஹெட்ரசன் ஸ்டாட்ஸ் பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ. டிஃபெண்டர்லாம் வேணாம் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ டிஃபெண்டர்? அவள்கிட்ட 1000 டிஃபெண்டர்லாம் வந்துகிட்டே இருப்பான் ப்ரோ. கனவேரெல்லாம் வச்சிருப்பாரு ப்ரோ அவரு. கனவேரா ஆடம்ஸ். என் பெரேசி இருக்கா? பெரேசி இருப்பான் வச்சுக்க வேண்டியதான். ஹெட்ரசன் ஆனா சத்தியமா அந்த அளவுக்கு நான் பார்த்தது இல்லை ப்ரோ. கேம் பிளேலாம் உண்மையாலுமே எனக்கு தெரியல. சீரியஸா எல்லாருமே சொல்றீங்களே ப்ரோ. ஹெட்ரசன் யுனைட்டடா? பாக்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க. அந்த 2 பிட்ஸுக்கு தான் போட்டி போல இருக்கே. 2 பேர்ல யார் நல்லா இருக்கா அப்படின்றதுதான். லிவர்பூல் ஐ திங்க். ஓ ப்ரோ ஹெட்ரசன்னா அந்த இவனா ப்ரோ? ராபர்ட்சன் சொல்றீங்களா? ஹெட்ரசன் ராபர்ட்சன் தான் நினைக்கிறேன். ராபர்ட்சன் வந்து இந்த எஜ்ஜிட்டு கிராஸ் இருக்கானே அவன். பாக்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா போய் சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டுருங்க. நல்ல மனசு நல்லா இருப்பீங்க. இன்னும் 1K போகிறதுக்கு வந்து இன்னொரு 500 சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்கு. சீக்கிரமா 1K போடணும்னா பெல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து அழுத்தி விட்டு பாருங்க. போடு 480 நண்பர்களே. இன்னும் 20 சப்ஸ்கிரைபர் வேணும் நண்பர்களே. 500 போறதுக்கு. 500 போறதுக்கே இன்னும் 20 வேணும். 1000 யோசிச்சிட்டேங்க. ஹெட்ரசன் லிவர்பூல் தான் பாய். அப்ப இவன் அவன் இந்த ராபர்ட்சன் இருப்பான்ல 20 more sub for 500. ஆமா ஆமா ப்ரோ. 1000 போனா தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும். 1000 போக முடியாது போல இருக்கு. ஆனா 1000 வந்து 1000 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கவங்களுக்கே என்ன மிஞ்சி போனா இந்த ஒருத்தர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாரு ப்ரோ. அவர் யாருன்னு தெரியல. அவருக்குலாம் மிஞ்சி போனா 2 பேர் ஒருத்தர் தான் பாக்குறாரு. ஆனா 1000 சப்ஸ்கிரைபர். ஆனா 400 சப்ஸ்கிரைபர் தான் நமக்கு. பாத்தீங்களா எப்படி ஒரு 5 பேராச்சும் பாப்பீங்க. பரவாயில்ல. அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். பரவாயில்ல. ராபர்ட்சன் அதுதான் குழம்பிட்டான். ஆனா இப்ப மாறிட்டான் போல இருக்கு. என்னடா ஐயோ
Oh my god. Things have got underway here pretty promptly. Alessandro Costa. ஐயோ எவ்வளோடா நான் அக்யூரசி மெயின்டைன் பண்றது. Classic centre back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power, and the physical stuff. He never has to let it. Considered one of the greatest defenders. மெஸ்ஸிலாம் ஏன் இங்க வரான்? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's now on perfect reading of the game. அப்படியே ரெண்டு பேரும் அப்பே அடிச்சு ஓடிர வேண்டியதான். 8% கரன்சி வேல்யூ. அதான் சொன்னேன் இல்ல இல்ல. அது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. பரவாயில்லை நமக்கு வாட்ச் பண்ற அளவுக்கு அவள இருக்காங்களே அப்படி. In with the challenge. Now it's Zico. இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல மார்க் பாருங்க ரொம்ப. உங்களுக்கு ப்ரோ மேனுவல் ஆக்க பாருங்க. Zico. சூப்பர் ராணிலாம் இது இந்த He's intervened well there. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. ரைகார்ட் பிசிக்கல Stands tall, impenetrable. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get. எங்க போனாலும் அங்க அடிக்க முடியாது தம்பி. Quality ball. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. He's through here. Now it's Messi. ஏய் தலைவா. Challenge. That could leave a mark. Oh, good take in a good area. And the shots. ஏமா உள்ள பெயரும் நினைச்சேன். விட்சிட்டா விட்சி போடுற இவனை. Perfect positioning. Well played. அந்த இடத்துல வந்து அவன் அப்படி வாங்கலாம் பாருங்க பால். And here's Messi. நெஸ்டா போச்சுடா. Nesta. Still goalless at the moment. Messi. மெஸ்ஸி எங்க யாரா No penetration at all. ஆனா ஒரு பிட்சாச்சு வேணும் ப்ரோ. Tries to play it through. இதெல்லாம் தம்பி நீ நடு ரோட்ல இருந்து அடிக்கிறதுக்கு நான் வேணா Vital touch. While someone's doing his job properly, Peter. That's ஒண்ணா நான் வச்சிருக்கேன். That's going in strongly. Tries to think it through. That's been cut out. Well played. Oh, it's a nice idea, but the can he finish? அவ்வளவுதான். நீ எங்க இருந்து போட்டாலும் நம்ம ஆளு தடுப்பான். அவ்வளவுதான் ஃபார்ம் ப்ரோ. அலைவன் ஃபார்முக்கு வந்துட்டான் ப்ரோ. எனக்கு ஒரு இது கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். பாருங்க. அடுத்தானா? ஒரே ஒரு பிட்ஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் பிட்ஸ் வேணும். ரன்னிங் மின்ன அந்த மாதிரி. ப்ரோ என்ன ப்ரோ மொரட்டு பிட்ஸ் பேசாம அந்த ஃபார்வர்ட் சைன் பண்ணிரவா. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருப்பான் திடீர்னு. திடீர்னு வேலையா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ ப்ரோ ஒரு சில வேலையை காமிச்சிட்டான். பண்ண முடியாது ப்ரோ. A great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense let themselves down by not picking him up? இவனுங்களும் வேலையை காட்டுவாங்க பாருங்க ப்ரோ. பாஸ் போறப்ப லாக் போறானுங்க ப்ரோ. So we have the first goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Beckham. Xavi Alonso. India applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and of course the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. And here's Iniesta. Oh, that's a fine interception. Can he get on the end of this? Ruben Dias gets it away. 4-5 பேர் வரானுங்கடா. Xavi Alonso
It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? ப்ரோ லிட்டரலா என்ன போட்டு எனக்கு இது ப்ளோ பாஸ் த்ரூ பாஸ் போடுறான் ஆனா வந்து என்ன பிரச்சனைனா The referee's awarded a free kick. Nuno Mendes. And that is யாயா டோரேட் நீ எப்படி ஃப்ளோரான் பால் வாங்குறான் எனக்கு அதான் புரிய மாட்டேன் யாயா டோரேட் நீ எப்படி ஃப்ளோரான் பால் வாங்குறான் India get their fourth corner. தற்புரி நான் இதே போட்டுக்கிட்டு இருக்கு ப்ரோ That was very தெரிஞ்சு necessary. வச்சுக்கிட்டு And now a sudden chance to counter. Iniesta. Now it's Messi. Referee's had a look and he's blown his whistle for half. எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எப்படி யாயா டோரேட் தான் வாங்குனான் Solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. டிபி பாத்தீங்களா பால போட்டு பாப்போம் நல்லா ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கு பழைய ஃபார்மேஷன் விஷ் பழைய ஃபார்மேஷன் நம்பர் The action is back on the way. Santos can really do with அவனால வந்து இது பண்ண முடியும் என்னால இது பண்ண times they didn't even look as if they knew what they were doing. And it's Xabi Alonso. And here's Insigne. Neymar conjures time and space where few can. Santos different to some extent this half. Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Still no. Bro! The defending here is resolute. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Nice looking ball. Ball looks a good one. Faced. He's had a shot. ப்ரோ போச்சு ப்ரோ அந்த இடத்துல இதுதான் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் இதுதான் இந்த ஒண்ணு தான் ப்ரோ இந்த ஒரு பெஸ்ட் That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish. மிஸ் பண்ண மாட்டானு ப்ரோ Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. India needed that. They really needed it. டேய் இதே பண்ணாதீங்கடா தப்பு ஒரு வாட்டி இதே பண்ணாதீங்கடா Serious trouble lay in store. Tries to pass it. ப்ரோ ஏதோ நடக்குது ப்ரோ ஆனா என்னன்னா ப்ரோ தெரியல எனக்கு And he's following up. என்ன நடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது Caught on it here. And this is Beckham. Alonso. Caicedo. Plays a பால எவனும் டிஃபெண்டர் வாங்கவே மாட்டான் into the middle. பாருங்க ப்ரோ I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. இந்த இடத்துல அவன் பின்னாடி போக மாட்டான் இந்த இடத்துல யாயாட Toure simply refused to be outdone there. Well, yet another interception and a show of ஓடுங்கடா anticipation to be ஓடுங்கடா commended. இத வர்ற அது ஈஸி பாஸ்ரா அந்த இடத்துல பண்றான் எவ்வளவு ஈஸியா ஒரு டச்ல வச்சு பிடிக்கிறான் Insigne will not want to lose out here, not against this opponent. Santos still have the cards to affect this game. Luis Araujo.
இந்த இடத்துல பாஸ் போட்டா கரெக்டா விட மாட்டேன் பாஸ். இந்த இடத்துல பாஸ் போட்டா அடுத்து அவன்கிட்டே போகுது திரும்பி. இங்க பாருங்களாக. Now it's Forlan. Now it's Neymar. Now he's got space here. சூப்பர். Santos seem happy to bash their heads against the brick wall. லாக இந்த மாதிரி தான் போகுது மேட்ச். இங்க பாஸ் போட்டா அங்க போக மாட்டேன், அங்க போட்டா இங்க போக மாட்டேன், இந்த மாதிரி தான் இருக்கு மேட்ச். நான் தரல ப்ரோ, எனக்குமே புரியல ஒண்ணு. புரியவும் இல்லை தெரியவும் இல்லை என்ன பண்ணுறது. பெரேசி பெஸ்டாய் குடுமி தலையனா ஹெட்டிங் அடிச்சா ஒன்னும் புரியல சொல்ல தெரியல கண்ணு மூடியில கண்டாலகுல அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. மன கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. சீசன் எப்படியாச்சும் ஓடிடலான்ட்டு பார்த்தேன். ஹெட்டிங் அடிச்சா வேண்டாம். ஆமா ப்ரோ என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. டிபி எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சு, நல்லா இருக்கான், அப்படியே சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ. மார்க்கினஸ் மாதிரி தான் ஓரளவு நல்லா தான் இருக்கு. ஆடலாம் குறைச்சு. This is a clear message, Peter. Now that's well seen too. இந்த இடத்துல ஓட மாட்டான். அங்க வந்து இவன் அரார ஓட மாட்டான் ப்ரோ. இப்போ இந்த இடத்துல யாயாட்டு ஒரே வரான். அப்போ இந்த இடத்துல கேப் காலியா தானே இருக்கும். ஏன் அந்த கேப் வருது எனக்கு புரியாத விஷயமே அதான் இருக்கு. இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து அவன்கிட்ட தான் பால் போகுது, ஏன்ட்ட பால் வர மாட்டேன். அது என்ன அதுன்னே தெரியல எனக்கு. ஏன் என்கிட்ட பால் வரலன்னே எனக்கு தெரியலையே ப்ரோ. அவன்கிட்டயே பால் போகுது ப்ரோ. பால் கண்ட்ரோலும் இருக்க மாட்டேன்து. இப்ப பாருங்க இப்ப எடுத்துட்டானா, எடுத்துட்டு போகுது. சூப்பர் பால். இந்த இடத்துல பால் எடுத்துட்டு போறதுக்குள்ள அவன் முடிச்சிடறான். இப்போ பால் தடுத்துட்டான். இப்போ நான் வந்து அவன்கிட்ட கொடுக்கவே தேவையில்லை. அங்கே பாருங்க எவ்வளோ வாட்டி மாற வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க. முன்னாலாம் ஒரே இதில் மாறுவான். இப்போ வந்து இவன்ட்ட கோரான்ட்ட போட்டேன், ஆனா வந்து இவன்ட்ட போகுது. ஆனா இப்பயும் பால் கண்ட்ரோல் இல்ல. இப்போ வந்து அழகா யாயா டோரேவை முந்திட்டு போயிடுறான். என்ன இந்த எடி வாங்கிட்டான், திரும்பி அவன்கிட்ட போயிடுச்சு, ரைக்காட்ட போயிடுச்சு. இப்போ இனியஸ்டாட்ட போகுது. வந்து அழகா போயிடுச்சு பால். நெய்மார்ட்ட போடவே இல்லை நான். ட்ரிபிள் பண்ணிட்டானா. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு. இன்னும் பண்ண முடியல. அவனே அதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் பிளே பண்றான் ப்ரோ. நான் பிளே பண்ணல. அவங்க ரூல் எடுத்து விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்க. அவ்வளவுதான். பாஸ்போர்ட் அந்த பால் வந்து ஆக்சுவலா பாஸ் போடணும் ப்ரோ. அது பால் பாஸ் போட மாட்டான். அவன் ஓடணும், புஷ் பண்ணணும் ப்ரோ. அவன் புஷ் பண்ண மாட்டானே. Yeah, they were looking for a counter attack. And the number on the board is 3. ஒரு அழுத்தலடா. And it's Messi. And the referee brings it to a close. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. அவன் புஷ் பண்ண மாட்டான். அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு. பிரச்சனை வந்து அவன் கால்ல இருந்து நான் அப்படியே தப்பிச்சு விளாண்டு 22 பாயிண்ட்லாம் தேவை கிடையாது ப்ரோ. 22 பாயிண்ட் கொடுக்குறானுங்க. அவன் அடிக்க விட மாட்டான். அது மெயின் காரணம் வந்து அடிக்க விட மாட்டான். அவ்வளவுதான்.
கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. மெயின் வந்து அவன் எப்படி போனாலும் அடிக்க விட மாட்டான்றதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கு. எந்த சைட்ல இருந்து நானும் அடிச்சு பாட்டேன், நீங்களே பாக்குறீங்க. லேக் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ, பயங்கரமா லேக் கொடுக்குறானு. வேற அந்த லேக் வந்து எப்படி தடுக்கிறதுனே தெரில, பயங்கரமா லேக் கொடுத்தா. நாளைக்கு தயவுசெய்து ப்ரோ, நாளைக்கு யார் நம்ம முடிச்சு விட்டேன் காலையில. போனோட்டே அந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன் பண்ணேன். எனக்கு இன்னைக்கு சேர் வந்துடணும் கரெக்டா, ஒழுங்கா போட்டோ வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து, வேற வழி இல்லை ப்ரோ, என்னோட வேலை அப்படி. நான் யாரையும் பேசக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பேன். ஆனால் எனக்கு வேற வழியே கிடையாது. உங்களுக்கே இதுக்கு தபுரோட காமிச்சேன் எப்படின்ட்டு. நான் வந்து ஒண்ணுமே, ஒரு சின்ன விஷயம்தான், 3 போட்டா அவ்வளோதான். அதுக்கு வந்து என் உயிரா இன்னைக்கு நான் வந்து டெஸ்கா குனிஞ்சு போயிட்டு இருந்தேன். ஒரு டெஸ்கா போய் ஒட்டிங்க இந்த காலை வலிக்குது. அப்படியே ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, ப்ரோ மெசேஜ் பண்ணப்பதான் நான் வீட்டுக்கே வந்தேன். அப்படியே வந்து அப்படியே லைவ் வந்துட்டேன் அவங்களுக்கு. ஏன்னா நான் வந்து வேலை அதெல்லாம் ஓகே, அதை தாண்டி வந்து உங்கள்கிட்ட பேசாமலோ லைவ் பண்ணாமலோ இல்லை கேம் விளையாடாமலோ இருக்க முடியாது. அதனால நான் இங்க எல்லாம் ஊருக்கு போயிருந்தா மட்டும்தான் நான் வந்து என்னால் லைவ் பண்ண முடியாது. மற்ற டைம்லாம் கைஸ் ஆல்வேஸ் நீங்க எல்லாம் இங்க இருக்கீங்க, அதனால எந்த டைமா இருந்தாலும் லைவ் வந்துடுவேன் ஊருக்குள்ள இருந்தேன்னா. ஒரு ஷார்ட்ஸ் ரெடி. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. And we're underway. Edwin van der Sar, such a calm, composed keeper. He is one of the first sweeper keepers, Peter, because his feet are almost as good as his hands. Oh, easy pickings there. Well, they could break here. எதுக்கு கேமர் பாய் இருக்கீங்க? And they've got a throw. புரியல கேமர் பாய் எதுக்கு அது? Good play on the left-hand side here. He's taking on the lot of them. Bergomi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. No way through. That looks a decent ball. Has a look up. அந்த இடத்துல நான் என்ன ஆக்சுவலா நான் என்ன பண்றது? Oh, he's enjoyed that. GG bro. Okay, nice game. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Iniesta. அந்த இடத்துல ஏன்டா டிம்பல இங்கிட்டு இந்த சைடு ஓடுற, இந்த சைடு என்ன? எனக்கு டிம்பல எதுக்கு வந்து அங்கிட்டு ஓடுறானே எனக்கு தெரியல ப்ரோ, சத்தியமா புரியவும் இல்ல ப்ரோ. Gets across to intercept that. And it's Ronaldinho. Gets a good foot in there. Bale powering forward here.
There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Del Piero. lag திரும்பி விடு. Simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. Dembele might just make this. Oh, well played, well sorted out. Nedved. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. Iniesta. Oh, it's Dembele. In with the ப்ரோ அந்த பாஸை பார்க்கவே விட மாட்றான் ப்ரோ. free kick for that. Well, the referee நான் ஓடுறான் தலை திரிக்க அங்கிட்டே. This is his last chance. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. தடுத்தாலும் ஏன்டா ஹவுஸே அடிச்சு வெளில போகுது ஏன் மேல பட்டு. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look. ப்ரோ அந்த இடத்துல டிம்பலே பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ எங்கேயோ போயிட்டான். அந்த சைடு போறான் ப்ரோ. அந்த சைடு எதுக்கு ப்ரோ போறான் அவன்? என்னத்துக்குடா நீ அங்கிட்டு போற? உனக்கு ஒண்ணுமே நான் கொடுக்கல. எதுக்கு தான்டா அங்கிட்டு போறேன்? Santos with the corner there first. Well, he got rid because he was under pressure. நான் ஹெட்டிங் பரவாயில்லை தலைவன். Ronaldinho. ஆஹா ப்ரோ செம ஓடு ப்ரோ. சத்தியமா செம ஓடு ப்ரோ அது. அம்மா வட்ட கோல்ரா. சமேஷ் மகாராஜ் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. Too smart for that defense who were made to look a little lost in all honesty. எனக்கு யாரா சொல்லுங்க நண்பர்களே எதுக்கு வந்து அங்கிட்ட ஓடுறான்றதுக்கு மட்டும் காரணம் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். Peter, I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Pretty robust defending. சரி இப்ப கரெக்ட்டா ஓடுறான் அப்பயும் இதா ஓடுறான். இப்ப பாருங்களேன் இப்ப கரெக்ட்டா ஓடுறான். Stood up well to him there. நான் கரெக்ட்டா ஓடுறப்ப 2-3 டிஃபெண்ட் Bale did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. They want to be quick here. It's breakaway time. That is good. மாடி தலையம் போட்டான் பால. Right card. ஃபவுல்ரா ஃபவுல். ப்ரோ டுடே மை எக்ஸாம் சூப்பர் பை. நல்லது. எக்ஸாம் ஓவர்னா இனிமேட்டு ஆட்டம் தான். கைஸ் எந்த சைடு கைஸ் அடிப்போம்? எந்த சைடு சொருவணும்னு மட்டும் சொல்லுங்க. சொருவி எடுத்துரும். எனக்கு ஜீகோக்கு ஒரு நல்ல பொசிஷன் வேணும் ப்ரோ. கைஸ் எந்த சைடு? ஐயோ இதை வர பண்ணிட்டேனே. சரி விடுங்க அடிச்சிரும் வேற வழி இல்ல. சாரி ப்ரோ வெளில வந்துட்டேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. That's calm for you. Nothing is going to distract him. Santos are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. Confidence and the goal போட்டதுக்கு அப்புறம் ப்ரோ. They're such an entertaining watch. Well, that is one way to stop him. இதுல யாயாட்டோரே. Interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Right card has been caught there. ஆஹா ரெட் இனியஸ்டாக்கா. எனக்கா ரெட்? Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game. வெளில போய்ட்டாப்ல நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. இல்ல அது ஏதோ பஞ்சாயத்துல இப்போதைக்கு ஏதோ கொஞ்சம் இதா இருக்கான் ப்ரோ. என்னன்னு தெரியல பாப்போம். ஹாய் ப்ரோ விக்னேஷ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். தலைய வெளில போயிட்டான். நம்மளுக்கு பாயிண்ட் மறுபடியும் 7000 ரேங்க் போயாச்சு.
லெட்ஸ் சி அடுத்த மேட்ச் பார்ப்போம். முக்காவாசி தோக்க அவாய்ட் பண்ணுவோம். அவன் கேமா ஸ்கிரிப்ட் போட்டா மட்டும் தான் நமக்கு இங்க பாருங்க எவ்வளவு நேரம் சுத்துது பாருங்க நமக்கு தோல்வியே. கேமா ஸ்கிரிப்ட் போட்டா நமக்கு தோல்வி. ஆனா நெட் எதுவும் சரி பண்ணுவாரோ 100 MBS பண்ணுமா மாசம் எல்லாம் ஒரு 100 ரூபா அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா 10 பேர் வாங்குறீங்க ஒரு 600 ரூபாய் ஆக்கிடுவேன். அதனால நெட் ஆச்சு ரீசார்ஜ் பண்ணிடுவேன் நல்ல மனசுக்கு. ஹாய் ப்ரோ டேவிட் ப்ரோ வாங்க, விக்னேஷ் ப்ரோ வாங்க, அனைவரும் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைவ் முட சரிங்க. என்னடா பொசுக்கு என்ன ஒரு பொசுக்கு லைவ் முடிச்சுக்கலான்ட்டீங்க. விக்னேஷ் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? டேவிட் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? ரிபரி வாங்குறதுக்குலாம் நம்ம பணக்காரங்க கிடையாது ப்ரோ. அவரு ஏதோ உங்க உங்க பண்றானுங்கன்னு மட்டும் தெரியுது. ஆனா என்னன்னா தெரியுது. கைஸ் 11ஆம் தேதி வந்தா ஓகே. எனக்கு 11ஆம் தேதி தான் ஞாபகப்படுத்துறீங்களா? எங்க அப்பாவோட இதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணணும். அவர் பிசாட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. போன மாசம் நான் தான் ப்ரோ 1500 ரூபா கட்டினேன். நான் சாப்பிட்டேன். இல்ல ப்ரோ நானும் சாப்பிடல. சாரி நீதான் சாப்பிடணும். நீங்க தான் சாப்பிட்டாலே அப்பெல்லாம் கிடையாது. நீங்க சாப்பிட்டாலே ஓகே தான் ப்ரோ. நீங்க அனைவரும் சாப்பிட்டாலே ரைட். ஐயோ திரும்பி அடிக்கிறானுங்களே. ஆமா நாளைக்கு கேம் விளையுது ப்ரோ. என்னாலதான் ப்ரோ வர முடியுமா என்னான்னு தெரியல. வேற ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் டைம் நாளைக்கெல்லாம் அடி முரட்டடி இருக்கு ப்ரோ. நாளைக்கு கொஞ்சம் மட்டும் நமக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சா ப்ரோ. சாப்பிட்டேன். என்னது ப்ரோ? என்ன இல்ல ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ. ஐயா ஒய்ஃபை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு அகைன் கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ நைட் பண்ணி பார்க்குறேன். ப்ரோ நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. ஆனா இது என்ன பிரச்சனை? அங்க ஃபாரின்லனா ஒய்ஃபை இன்னும் நல்லா இருக்குமா? நம்மளோட சூப்பரா இருக்கும் நினைக்கிறேன். கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். நாளைக்கெல்லாம் வந்துருங்க நண்பர்களே. நைட் லைவ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. பென்டன் போட்டுருவோம் சரியா? பாண்டிச்சேரி போடு. எல்லாம் தமிழ் பசங்க கண்டாரோம் ரைட் ப்ரோ. பிசில இருந்து மொபைல் அக்கௌண்ட் வியூ பண்ண முடியாது ப்ரோ. அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ண முடியாது. இது பிசியும் பிஎஸும் தனி ப்ரோ. அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாது. என்னது முரட்டு ஸ்குவாடா இருக்கும் போல இருக்கு. எப்பாடி ரூடு குளிக்கிட்டு பெர்டிகோ வருவல்றே டிஃபென்ஸ் அப்ப மேட்டர்னு நினைக்கிறேன்னு பார்த்தாலே இருக்கானு. டேவிட் சிமன்ஸ்லாம் வேஸ்ட் ப்ரோ. அப்படி பறக்க விட்டுறலாம். இவனுக்கும்
மிலிட்டாவுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் பாருங்க. லோ பாஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, ஹெட்டிங் அவனுக்கு கொஞ்சம் அதிகம். மிலிட்டாவுக்கு 88, ஆனால் தலைவன் ஹைட் இருக்கு. ஸ்பீடு கொஞ்சம் 81 84. ஓகே ஸ்பீடு. ஆக்சிலேஷன் 80 80 பரவாயில்ல நல்லா இருக்கு. ஜம்ப் 91, ஜம்ப் 76. ஆனால் ஹைட் இருக்கு ப்ரோ, அதனால ஃபிசிக்கல் கனெக்ட் 71 இருக்கு. ஓகே 85 ஸ்டமினா, 93 டிஃபென்ஸு, 94 டேக்கிள், 95 அக்ரஷனு, 94. ஓரளவு சிமிலர் தான் கிஸ், ரொம்ப ஒஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவு சிமிலராக தான் இருக்கு ரெண்டு பேரும். மார்க்கினஸ் ஃப்ரீ டு பிளே சொல்கிறேன், மார்க்கினஸும் சரி ட்ரங்கும் சரி ஓரளவு சிமிலராக தான் இருக்கு. ஆனால் ட்ரங்க்கு வந்து இன்னும் இது கொடுக்கலாம் நம்ம, வாட் இஸ் தட், அந்த இது பூஸ்டர் கொடுத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் கொடுத்துருங்க, கண்டிப்பாக ஓரளவு நல்லாயிருக்கும். பூஸ்டர் ஷட் டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பீடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆக்டிவேட் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நேற்றே போட்டிருப்பேன், பார்க்கலன்னா நம்ம இன்ஸ்டா ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரீல்ஸை பார்த்துட்டு அந்த ரீல்ஸ் நாளை காலையில் ஒரு ரீல்ஸ் மொரட்ட ரீல்ஸ் நாளை காலை அறிக்கை குளித்துக்கு மட்டும் ஒரு This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, the modern version of that is a ஆளு lot பக்கத்துல more வரப்ப fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding Yeah, of the good need fun. for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot குளித்து of பாக்கெட் people who பண்றான், seem to இதுக்கு have தாண்டா kind of அவனுக்கு ignored it இந்த அறிடா and just put it to bed, but it still works. It's still valid, and I think we're going to see it be successful here. ஆனால் கொஞ்சம் ட்ரிபிள் நல்லா பண்ணுறான் பாட்டேன். Jim, who do you reckon is pivotal? Ooh. Peter, I think you're going to have to go a very long way to find a better all-round midfielder than Fede Valverde. He's got the engine to do all the covering, but he's a lot more than that. He's got the ஆக்சிலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எங்கிட்டு போயிட்டான்னு. on the ball and balance in his game. So you'd really struggle to find any weakness. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Oh, no, that was never going to make it. Ronaldinho knocks it into space. நான் ஆடம்ஸ் கம்மி தான் ப்ரோ, ஆடம் சைடே நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. Lovely pass, but can he get there? Romario was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Dembele. ஆடம் சைடு கூட கண்டிப்பா நமக்கு சான்ஸ். Long ball by the goal. So we can target Adams. Toure gets over and intercepts. ஆஹா. Looking for the run. This is the time you need that pace. Romario played in deep. Climbs up big. Smashing delivery, just didn't do enough with it. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. And it's Iniesta. Rijkaard. Thuram makes the interception. Now, can they get him away? Santos still without a single shot on target. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. அந்த இடத்துல நான் பாஸ் Steaming forward. Now it's Shevchenko. Tries to play it through. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. அத வாவா அவன வர A மாட்டானே. little quicker in his distribution then and get others into the match. And Hullet! கரெக்ட்டான பொசிஷன்ல அவனும் வர மாட்டான். Superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, height could make all the difference on these set pieces. கரெக்ட்டான பொசிஷன்ல அவனும் வரான். அந்த பொசிஷன் தான் நான் எதிர்பார்க்கறேன். அந்த கரெக்ட்டான பொசிஷன்ல வர. இப்போ ஒரு சில இதுல கரெக்ட்டான பொசிஷன்ல வருவானுங்க. பொசிஷன் வர மாட்டானுங்க ப்ரோ. இந்த சைடு கொஞ்சம் ஆள் அடி வாங்குறான். ஏன்னா டிம்பலே வந்து அங்க ஒரு டிம்பலே இங்க தள்ளி வச்சிரான்னு இருக்கு ஸ்டார்ட். ரொனால்டினோ பிடிச்சு என்ன பண்ணனும் ஓகே. எவன் எங்கிட்ட ஓடுறான்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு போட்டுருவானா. நண்பர்களே
Santos are looking to go forward now. Nicely aimed pass. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Great vision. Bergomi promptly onto that, and that is that. Rijkaard. இவன் இந்த சைடு வரணும். And it's Ronaldinho. Ronaldinho Ah. the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Shevchenko. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. நான் இந்த இடத்துல பாஸ் டே பாஸ் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். அந்த இடத்துல ரைகார்ட் வந்தது பிரச்சனை இல்ல, பட் ஆனா அங்க பாஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும். Ronaldinho, very much a man of this moment. ஏதோ தப்பு பண்ண பாத்தீங்க, அந்த இடத்துல பாஸே போட கூடாது. Driving forward. Rijkaard. சே கரெக்டான பொசிஷன் வரணும். தலைவா அவனை ப்ரோ நான் சத்தியமா சொல்றேன், அவனை வாங்கி எனக்கு விளையாடுறது ஒண்ணுமே கிடையாது ப்ரோ. அது வந்து எப்படி சொல்ல, சும்மா கேம் விளையாடணும் போல கேம் இருக்கும் ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ நான் கேமர் பை. ஏய் என்ன ரெடி ஆயிடுச்சு மேட்ச். ஐயோ மேட்ச் வந்ததே நான் the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. Played back in. Toure deals with that comfortably. And he is slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Shevchenko. Shevchenko played out to the right. Oh, he had to make that, and he did make it. சூப்பரா இதுல தேவையில்லாத வேலை பார்க்கணும். நீங்க வாங்குங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்க ஜோன் ஐயா. லிங்க் அப்ளை போட வேணாம் ப்ரோ. லிங்க் அப்ளைலாம் ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ. கை லிங்க் அப்ளையும் ஸ்பாட் அசிஸ்ட் ஒன்று ப்ரோ. அது எதுக்கு வாங்கி ஒரே பாலை தூக்கி போட்டு விளாட்றதுக்கு, அது வேஸ்ட் ப்ரோ. லிங்க் அப்ளை வாங்குறது நான் வந்து விளாடாமலே இருக்கலாம். அது லிங்க் அப்ளையும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டும் ஒரே மாதிரி கணக்கில் தான் இருக்குது ப்ரோ. வேஸ்ட்டு ப்ரோ. அதனால தான் ப்ரோ வேணான்றேன். இல்லைனா நான் வாங்கிடுவேன் ப்ரோ. அப்பு ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ. நீங்கள் இப்போ எந்த மேனேஜர் இப்போ மார்டினஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஆனால் இப்போ விட்றேன் ப்ரோ. லிங்க் அப்ளை தானே விட்றானு, என்ன பண்ணுறது. ஆனால் ஒரு சிஎம்எஃப் முறையான சிஎம்எஃப் தான். ஊட்டி ஊட்டி நல்லா இருக்காங்க, ஆனால் அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லையே. என்ன பண்ணுறது. வீக்கெண்ட் போடுறதுனால போலான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ. அதான் குயிக்கன் கவுண்டர் வரட்டும் ப்ரோ. குயிக்கன் கவுண்டர் வந்துட்டு ப்ரோ. லாங் பால் கவுண்டர் ஓகே தான், பட் ஆனால் குயிக்கன் கவுண்டர் வரட்டும் ப்ரோ. குயிக்கன் கவுண்டர் வித் 3 CB கைஸ். அதை வச்சு 3 CB வச்சு கொள்றேன். வாங்கிக்கலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா. அதான் பாலே வாங்க. And it's from Mario, looking for options for movement. And a chance. யாயா டோரே சர்க்கிள் பத்தி சர்க்கிள் இதர் மாதிரி வந்து. That should be the goalkeepers, and it is. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Now it's Shevchenko. And Shevchenko. And that certainly packed a punch. Rijkaard threads one in. Iniesta will not want to lose out here, not against this. Hey! Yo! Peter, just see here how a lot of
of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. தப்பு ப்ரோ. அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணா சூப்பரா இருந்தது ப்ரோ. This is top defense. You can run onto that. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Oh, there's a probing ball. That's good pressure, closed him down quickly. Oh, he's not played the ball, that's a foul. There could be trouble here. ரெட் கார்டு அடுத்து ஹெல்மெட் வாங்கிடுவாங்க. ஓகே ப்ரோ. இங்க கொண்டு வரட்டும் ப்ரோ. அந்த இடத்துல அந்த பாஸ் மட்டும் உண்டா அந்த அடிச்சதுனா சூப்பரா இருக்கும். இனியஸ்டா வந்து ஷூட் பண்ண வரேன்டா ப்ரோ. ஷூட் பண்ணி இருக்கணுமே தலைவா. அக்பார் அவ போட்டு பாப்போமா? வேணா விடுங்க வாங்க. அடுத்தது கைஸ் அடுத்தது இதை மாத்திடுவோம். நம்மளோட ஃபார்மேஷனை மாத்திடுவோம் பிறகு. Nuno Mendes tries a cross. Nice control. And he's in on goal. Now there's a fine ball. ஐயோ. No messing about, just bludgeon. அதே எடுத்துறோம். நான் சொன்னேன்ல ஹைட் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. Bergomi. Iniesta picks it up out wide. டேய் உள்ள இருந்தா ஃபவுல்ரா அது. The referee's decided that he was fouled outside the box and it is just a free kick. Probably be looking to play it square from here. So who's he going to be aiming for here? Tries to pass it through. And Shevchenko. Just the keeper to beat. Should it go? என்ன ப்ரோ சீரியஸ் சமவாஸ் ப்ரோ. லிட்டரலா இவன் ஏன் ஆளு வந்து பின்னாடி போடுவான்னு பார்த்தேன். Corner number 2 then. குளிக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு ஏன் இப்படி விளையாடுறான்? குளிக்கிட்டு வச்சு அழகா விளாட்லாம்டா. குளிக்கிட்ட தூக்கி அங்கே போட்டு ஹைட் எல்லாம் குளிக்கு சூப்பராக இருக்கும். அது டீப் லைஃப் ஃபார்வர்டு குளிக்கு சொல்லி வாயம் இல்லை. And still we await the first breakthrough. And now a sudden chance to counter. And this is Dembele. Bullet. Passing is crisp and sharp. Nicely weighted ball. Great ball if he can get there. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. வாட்டா பாஸ் The tackle was immense and so was the relief. The great escape. அந்த இடத்துல சூப்பரா கணிச்சான்டா. அந்த இடத்துல பாஸ் போடுவேன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. He was berating his defense before making the save. அத நான் பாஸ் போட வேணாம்னு தான் நினைச்சேன். Pops him off it and wins back the ball. Though you just love the level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Bergomi calmly anticipates. Good play on the left-hand side. Fraction of a second. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Iniesta powering forward here. And it's Iniesta. Now it's Romario. And Romario! Well, simply... Oh, he's been caught napping. 8x villain வாங்க bro, welcome bro, welcome bro. Lungidan. Guys பாக்குறவங்க சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா
Substitution on the field. Number 11. ஐயோ ப்ரோ நல்ல Number 18. Shevchenko. Number 10. Gullit. Cruyff. Number 8. Iniesta. Can he get it through? Platini. He's wide and looking to get it. அடசா சா எப்படினே தெரியலடா. It was casual, it was careless. ஏய் யாரா பொம்பளை எல்லாம் சேர்த்துட்டானுங்க உள்ள ப்ரோ? ஏனா ப்ரோ பொம்பளை எல்லாம் சேர்த்துட்டானுங்க ப்ரோ? இதுக்கெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பொம்பளைலாம் வராதே. பரவாயில்ல ஒரு வெள்ளக்கறியை நல்லா சேர்த்துட்டானுங்க ப்ரோ. இப்பதான் ப்ரோ பாக்குறேன். டேய் நீங்க போங்கடா அவனுங்க ஒருத்தங்க. A 1-0 lead established. When it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Santos really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. அடிடா டேய் அடிடா. இதுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல பாஸ் எவன்டா ப்ரோ? உங்க பாருங்க ப்ரோ அவனுங்கள. சூப்பர் பாஸ் ப்ரோ. அவன் அடிக்கவே இல்ல ப்ரோ ஹாலாண்டு. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Platini clears it away. Played out wide. Minutes added time. Looking to play him in. Bergami receives it in a good position here. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, Ayuyo. Pass. And the counter is on. Big chance. Must Cruyff. It's in. And that should do it. Within sight of the finish line. Oh, one moment you're in possession, the next you... And that is that. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. And a quick announcement. You look back on the game then. பண்ண முடியாது. அடுத்து ப்ரோ இல்லை ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பை இந்த மேட்ச். We don't have any choice. Need to change Barme. 3-1. இதான் நம்ம ஆறா வைப்போம். தலைவனை நெய்மாரை வந்து இங்கிட்ட வைப்போம். சிபிக்கு வேற யாரும் ப்ரோ நம்ம கேட்டு வச்சிருந்தோம். சிபிக்கு அமெரிக்கானா நம்பாங்க. புல்லட் பாண்டி எங்க வாங்க சிபி எதுக்கு வச்சிருக்கோம். அறிவா அப்படின்ட்டாப்பா. வாங்க லெட்ஸ் கோ. இந்த மேட்ச் அடிச்சு பறக்க விட்டுறலாம், கவலைப்படாதீங்க. இன்னும் 2-3 மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டு தான் மனசு. உனக்கு மாலையிட்டு ஒரு மேட்ச் கொடுக்குறானுங்க, அடுத்த மேட்ச் திரும்பி இதே இதுல கொடுக்குறானுங்க. ப்ரோ எனக்கு ஒண்ணுமே ப்ரோ எனக்கு உண்மையா புரியல ப்ரோ. எனக்கு வந்து என்ன எனக்கு ஏன் வந்து இப்படி பண்ண ப்ரோ? நம்ம என்ன ப்ரோ இப்படி சொல்லிட்டீங்க? நம்ம கேம் பிளே பார்த்து ப்ரோ அவனுக்கு பச்சை லேக் கொடுக்குறானு ப்ரோ. நான் விளாண்ட ஒரு மேட்ச்லயாச்சும் ஒரு லேக் இல்லாம இருந்துச்சா? நீங்களே சொல்லுங்க ப்ரோ. அதை சொல்லிட்டு நீங்க எதா இருந்தாலும் என்கிட்ட டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க, இல்லை பேசுங்க. போங்க பாக்குற நீங்களே இப்படி சொன்னா எப்படி நண்பரே? ஒரு மேட்சாச்சும் லேக் இல்லாம கொடுக்குறானுங்களா ப்ரோ? சாண்டோஸ் எஃப்சி விசஸ் மேன் யுனைடெட். ஏன் நான் என்ன சொன்னேன்? ஒரு மேட்ச் கூட உங்களுக்கு தான் ப்ரோ அப்படிதான் பண்றானுங்க.
ஹாய் ப்ரோ வாவ் பரத் வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. ஃபார்மேஷன் மாத்துறீங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னு தான் ஏன் சொன்னேன் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ அதெல்லாம் நான் ஏன் ப்ரோ கோச்சுக்கோ ப்ரோ ஒரு மேட்டர் நேம் ப்ரோ என்ன மொரட்டா இருக்கான் போல இருக்கே. இதா வச்சிருக்கான் பாருங்க ஆப்போனன்ட் டீம்ல இருக்கவன் நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ். பெப்பு வேன் கீ டென் கலர் புரியலையா ப்ரோ. பெப்பு வாங்கலையா வாங்கலையா ஆரம்பிச்சிட்டான் இவன் ஏதோ போஸ்ட் பாண்டிய சேர்ந்தேன் ப்ரோ. பிட்ஸ்கால் நேமா ப்ரோ பிக் டைம் நேம் மாதிரி எப்பிக்கா ரைட் அவ்வளோதான். So that's got things underway. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Excellent challenge there, uncompromising. And that's been drilled in. That's going to go a long way. Now, what about a counter-attack? It's a pretty loose pass. And no, that is pretty much the end of that. Oh, good read. He read that really well and stopped it. A lot of space here, a real opportunity. And it's from Mario. And this is Neymar. And he's in on goal. Can he finish? டிடாவை கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் ஒருத்தன் ப்ரோ இருக்கிற நல்ல கோல் கீப்பரா டிடா. ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Raul. ஏம்பா தம்பி அவ்வளோ ஃப்ரீயா இருக்க. ரெண்டு ஹோல் பிளேயரா இருக்கான். ஆமா ப்ரோ ரெண்டு ஹோல் பிளேயர். ரெண்டு கிளாசிக் நம்பர் 10. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Yeah, they were looking for a counter attack. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Quarter of an hour played. Now it's Neymar. Iniesta kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Neymar. And the pass is intercepted. Santos, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Raul. Now it's from Mario. Neymar. Chance! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. என்னத்துக்குறா நீ இப்ப மாத்துற? The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Romario really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Substitution. Santos can now introduce the first of their substitutes. Manchester United have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Bergomi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Now it's Dembele. He can get that clear. Taken back almost at once. And here's Goulet. Dembele. Lovely, now then. Looking for the run.
And it's Messi. Messi. And he's cleared it out of harm's way. பாக்ஸ் குள்ள என்ன நான் இப்போ சொல்றேன், பாக்ஸ் குள்ள வந்து நம்ம இது போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், லோ பாஸ் வேஸ்டா போயிடும். And he's managed to gift it back. விட்டுட்ட தம்பி. Neymar in acres of space out wide. Oh, that's neat. Neither of these two want to come off second best. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. That's been slipped. Mbappe. Could be in here. And a chance! Oh, the ball's run loose here. இல்ல Mbappe விட்டாப்ல. ஈஸி சான்ஸ். Santos making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Who needs no introduction. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Messi is fouled. Well, you might think he got just a verbal warning. முத்து சீனாதா அபுபாய் நியூ சேலஞ்ச் ப்ரோ, நீங்க தானா ப்ரோ? வேற யாரும் நினைச்சேன் ப்ரோ. இங்க வந்து ஒரு கிளாசிக் நம்பர் 10, ஒரு ஹோல் பிளேயரு, ஒரு ஆஸ்ட்ரிச், ஒரு கிளாசிக் நம்பர் 10. ஓகே ப்ரோ, இப்பதான் ப்ரோ தெரியுது. Neymar having a look. And now as good a time as any to pull level. Guti shoots. Oh, good effort. He got plenty on that. That's a great effort. There was very little backlift. Right foot யூஸ் பண்ணா left foot யூஸ் பண்ணா. ரைட் ஃபுட்ல அடிச்சானா போயிடும் கோல். Challenge just a bit on the firm side. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And he welcomes it in. Now there's a... And Messi! Oh, Bitsa. 2 up now, and they are cruising. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? He won't be happy with that one. Knocks it into space. He's having a shot! He has done it! On the cusp of half-time, he delivers. அவன் அந்த இடத்துல ஓடுறப்போ ஏன் வந்து இது பண்றான்னு தெரியல எனக்கு. So smooth, a signature finish. Well, we could be a little critical of that defense then, but the timing was pretty much perfect. Has been indicated. And when the manager called on him, he was only too happy to அவன் retain என்ன that faith. போன் I think the வாங்கிட்டான். manager's claiming an assist here. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Now it's Messi. Messi has a look up from the right-hand side, seeking out on... Referee's had a look, and he's... இந்த சைடு கூட இவனை போடலாம் ப்ரோ. பேல் போடுவாங்க ப்ரோ. பேல விட்டா பாருங்க ப்ரோ. இந்த ஃபார்மேஷனுக்கு பேல் யூஸ் ஆவாம் ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. கரண்ட் டைம் பாத்தீங்களா? இருங்க பேல போடுவோம். ஊட்டியோட பேல் சூப்பரா இருக்கும்னே. With excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. So we're just settling back into this second half. Santos really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Guti. What a pass, Ra. Move of great promise, but will Guti. it really prove productive? Look at the space here. This looks promising.
பவுல்ரா டேய். ஐயா நெய்மரை வச்சு 5 கோல் போடு. நெய்மர் ப்ரோ, நான் டிவிஷன்ல இருக்கேன் ப்ரோ. அவனை போட்டு பொளக்குறானுங்க ப்ரோ. நீங்க வேற ப்ரோ. போட்டு வாடா. ப்ரோ பேல யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ அடுத்த மேட்ச். ஆமா, என் பர்த்டே உங்களுக்கு தெரியாது. நான் நிறைய ரீல்ஸ்ல சொல்லிட்டேன், நிறைய அப்பவே சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. என் பிறந்த நாளைக்கு தான்டா இது வருதுன்னு. கைஸ் செங்குட்டு அடிப்போங்க. செங்குட்டுன்னு மட்டும் போட்டு ஆறு 200 சென்டிமீட்டர் பண்ணி தடுத்து எடுத்துற போறோம். You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. And now they can spring out of defence. Oh, that's fabulous. Neymar. Mateus. அந்த மேட்ச் இவனை மாத்தம் கூட்டி. Iniesta, who does have an assist to his name. Well seen. ஆனா நிறைய பால் நான் இது போடாம இருந்தேன்னு சீரியஸா ப்ரோ, நான் உண்மையா சொல்றேன். Is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, he's going to be pulled back for that one. ரைட்டா? ஐயோ. ஆரி தலைவா. Is it really plausible to have a hit from here? நான் மேபி பால் உள்ள போக சான்ஸ் இருக்கு. புடிச்சானா? அச்சா பால் உள்ள போனா. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Tries to pass it. டேய் எம்பாப்பே 100 ப்ரோ சூப்பர் பால் ப்ரோ. உடையே வந்து பால் எடுத்தான் ப்ரோ. ஆனா இதுக்கெல்லாம் விங்கர் ஃபார்மேஷன் வச்சவங்க முடிஞ்சிருக்கு ஓடி. அடிக்கவே முடியாது. ஆனா அதுக்கு விங்கர் ஃபார்மேஷன் வச்சா நம்ம எல்பி போயிடணும். We expected better, and so did he. Santos do have options available on the bench if they want to go that way. And this is Neymar. He's beaten the last man. Shot a goal. Bro, I am back. வாங்க bro. Keeper there. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. ஒரு வேலைய பண்ணிருந்தா. Pico creative playmakers. நமக்கு வந்து ஆனா அடுத்த மேட்ச் பேல் கன்ஃபார்ம். பெப் பாய் இல்ல ப்ரோ, பெப்பெல்லாம் வாங்கவே இல்லை ப்ரோ. நான் வீக்கெண்ட் கொண்டு போறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு. நோ பெப் ரிவ்யூ வேணா நீங்க சொல்லுங்க, நம்ம வாங்கி போட்டுடலாம். பால் இருக்காப்ல. பொசிஷன் கேமிங் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காரு, ராம் ரங்கநாதன். Homer come. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Manchester United go 2 up and into a position of real strength. They've seen the light, and the opposition have been left in the dark. And it's Azar. Kukçu is always scanning the pitch for targets. Aims beyond the defence. Good ball, good take. எங்கடா பால் போகுது? எங்கயோ போகுதுடா பால். Messi going face to face with his great rival. Guti. And it's Yaya Toure. யாருக்குறாங்க யாயா டோரை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? Kukçu. And here's Ronaldinho. Up he goes. Toure gets it. விளையாடவே உண்மையா பிடிக்கல. வணக்கம், வாங்க ஸ்ரீராம் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. என்னடா
And here's Kukçu, looking to play him in. Cuts out brilliantly. And he's on his way to finish. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോ ഇത്ത കാണിച്ചിട്ട് Up by 3. അவ்வளவுதான் எனக்கு விளையாடவே பிடிக்கல Their boots on the throats of their foes. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a Palaye really poor one vaangiranga. to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. Manchester United grab a 3-goal lead. It's just too easy. He's picked his way through. எங்கடா ப்ரோ Kukçu could move up a gear here. Messi. Now it's Romario. And that's the end of that. It all started well enough. There's the shot. It's in. They're back within reach. செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்லயா It was casual. செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் வால்வர்டே போங்க அப்படி இல்லைன்னா டிஃபென்ஸ் இல்லைன்னா கண்டிப்பா அந்த To pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So ஓடிறானுங்கடா அப்பா consolation, இவ்வளவு or ஸ்பீடா is there a way back from here? And it's Ronaldinho. Romario is onto this. Dunk defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Romario. Iniesta. 4 added minutes has been indicated. Lovely pass, but can he get there? There will be 4 extra minutes. Oh, shooting! செம கோல் And he hits the net. வேண்டுவேன் ஆமாம்மா வேண்டுவேன் ஓகே நல்லா இருக்கான் bro. Death. Is there time for இன்னொன்னு ரெண்டு இருக்கா இன்னொன்னா இவன் பேரு no space? இவன் போங்க வால்வர்டே போங்க Problem. வால்வர்டே தான் Defenders ஓகேவா cannot இருப்பான் stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Santos give themselves a chance of a fairy tale finish. Dembele! And that is as far as it இன்னொன்னு வந்து goes. வால்வர்டே போங்க வால்வர்டே நல்லா இருப்பான் Santos. அப்படி இல்லைன்னா இந்த லிவர்பூல் ரைட் பேக் இருக்கான்ல Will score. They திரும்பி clearly போங்க feel the அவன் போங்க warranted அவன் நல்லா score. இருப்பான் How do you look இந்த back? வேலை எல்லாம் நல்லா இருப்பான் Well, the surprise ப்ரோ for me சூப்பர் கோல் was ப்ரோ seeing a சத்தியமா team that இன்னும் ஒரு கோல் போட்டிருந்தா இதான் எனக்கு ட்ராப் பண்ணிருப்பான் ஏறி இவங்க பார்த்துருவோம் அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த மேட்ச் பேல இறக்கிடுவோம் என்ன சொல்றீங்க யார பேல இறக்கிடுவோம் ஐயோ பேல் இங்கிட்டு இல்லையா பரவாயில்ல இவனையே போட்டு பாப்போமா பரவாயில்ல வாங்க விளாண்டே பாப்போம் என்னத்த ஆயிரப்போகுது ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ ரெஸ்ட் ரூம் போயிடுங்க
மார்க்கினஸ் போய்க்கோங்க. அப்புறம் ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கு. பட் ஹைட்டு கம்மி தான். ஆனால் மார்க்கினஸ் ஓரளவு நல்ல கார்டு தான் ப்ரோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அதே மாதிரி ராபர்ட்சன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோ. ஹெட்ரசன் தான் நான் ராபர்ட்சன்லாம் வேணாம் ப்ரோ. ஹெட்ரசன் போங்க. ஹெட்ரசன் எனக்கு தெரிஞ்சுதா ரைட்டா ஆர்எம்எஃப்ல வச்சது குறையுமா என்ன? அதெல்லாம் இல்லை, எல்லாமே நல்லா தானே. அபுபாய் எனக்கு ஒரு ஹெட்டிங்கை கொடுக்கணும். அபுபாய் 24 அசிஸ்ட், 24 கோல், ஒரு அசிஸ்ட் போட்டுருக்கான் ஆள். மார்க் மேன்லாம் வாடா பண்றான் நீ. அடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். வெப்ப வச்சிருக்கான் பாருங்க. யாயா டொர்ரே ஸ்டாட்ஸ் பாட்டு போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லுங்க சார். வரேன். So bring it on. Height, expectation, வெப்ப emotion. செமையா பண்ணிடுவேன் ப்ரோ. To kick off, the excitement already palpable. Against Santos. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ஆஹா, யாராச்சும் கீப்பர் மாத்த சொன்னீங்களா கைஸ்? சரி பரவாயில்ல நண்பர்களை, யாராச்சும் கீப்பர் மாத்த சொன்னீங்களா? ஆஹா, அரபு நாடு. Well, we're on the way. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. Spread out to the left. Dunk did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Pinches it off him. Lovely pass, but can he get there? Now can he... And a chance! And he's done it! அடா எனக்கு புரடா ஒண்ணே ஒண்ணு. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. They forced the error and it whistles gone. விட்டா இல்லதான் பரவாயில்ல. And that's going to be a booking. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. That was travelling. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சத்தியமா. Oh, easy pickings there. Can he get on the end of this? Well, he was given the time. எல்லா பாலுமே அவன்ட்டே போனா போயிடுச்சு. Eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. ப்ரோ சத்தியமா முடியல. Aimed beyond the defence. Now that's well seen too. Santos are behind here despite their domination of possession. Looking for a runner. Neymar. Zico. And this is for... Oh, shooting chance! Rijkaard gets good distance on it.
play cross-field, changing the point of attack. That's a good ball out. Bro, literally ரொம்ப லாக் ஆவறானுங்க bro. எந்த இடத்துல லாக்னே தெரியல bro. And he's made sure that's not getting through. This is the time you need that pace. Zico. Well, I wouldn't quite advise they should நிறைய resort dribble to பண்ணிருக்காங்க நான் risk-taking தெரியல. at this stage. There's plenty of time left yet. Well read, and the danger is averted. Bale. And it's Iniesta. Nicely weighted ball. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bale. இது கண்ணாமூச்சி தான் bro விளையாடுறானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இவன் போறான் திரும்பி அவன்ட பால் போகுது திரும்பி வருது அவன்ட பால் போகுது திரும்பி வருது அவ்வளவுதான். Really must be thinking what he has to do to score there. Oh, it's Dembele. Great defending, strong and determined. And smartly reclaimed. And here's Dembele. He's found a way through. And this is Bale. Play towards the front line. திரும்பி அவன்ட பால் போகுது வருது பால் போகுது வருது பால் போகுது வருது அதேதான். Nicely intercepted. கட்டினா Dunk is the team's great visionary. Looking for the run. Openda is onto this. The referee has given a corner. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Goes for a shot! Great effort, but no way through. England have their second corner now. And it's been taken short. And he's had a hit! Good try. ஏன்னா அப்படியே அட்ஜஸ்ட் மாறாம அதே கரெக்ட். Frimpong just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. நான் பால் பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா ஆனா அவளோட இதா பண்றான். எத்தனை ப்ரோ இந்த கேம் நான் தாம possibilities, but in the end it's fruitless. Openda, can he finish? He has done it. And this is getting better and better. ஆரம்பமே ஸ்கிரிப்டாடா. A horrible blip. ஆரம்பமே ஒரு லாக் கொடுத்து தான் கொடுப்பீங்களாடா. That has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So that's two now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ பண்றாங்க நான் தான் எனக்கு தெரியல எனக்கு புரிய மாட்டேன். And now they can spring out of defence. And he cuts out the supply. 2 added minutes has been indicated. Well, they've got it back in a hurry. Not the most எப்படி accurate. பால விடுறானுங்க பாருங்க. Tries to pass it through. Pass somewhat off target. There's the whistle for half-time. ப்ரோ அப்படியே Santos certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing. Don't leave the door open for the opposition. என்ன ப்ரோ எனக்கு உண்மையாவே புரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. என்ன பண்ணாலும் லாக் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா எப்படி ப்ரோ நம்ம இது பண்றது? எடியூரோ அவனை ஜெயிக்கவே முடியாதபடி இருக்கானுங்க ப்ரோ. ரொம்ப பண்றானுங்க. Here we go again then. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. என்னடா பண்ண எனக்கு இது கொடுக்குற அளவுக்கு ஃப்ரீ கிக் கொடுக்குற அளவுக்கு. England were a team looking for an outlet, and it seems, Jim, as though they've found one. Yeah, and if that allows them to get people running at and even going beyond that defence, then you can start asking more questions.
எப்படி வைக்கிறதுனே தெரியல பால்ல கண்ட்ரோலே. Can he get it through? Oh, well played, well played. Neymar. And again they run up against stubborn defending. Well, the chip pass hasn't quite come off. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Iniesta. He's shifting through the gears here. Bale. Cross deflected over the goal line for a corner. That has earned a reprieve for the time being. அங்க பாருங்க. Bergomi. And this is Forlan. Oh, that is a decent chance! Caicedo is there to clear. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Bro, என்ன bro இது? In he goes again. Iniesta. And it's Bale. He's going to be disappointed with that. Bro, அங்கட ஓடுறான். Hazard. He's picked his way through. Bale. Pressing high and with purpose. Neymar. Now it's Zico. Tries to play it through. And this is Dembele. Oh, that was vital. Last-ditch defending, but that'll do. And this is Forlan. That's a decent clearance. Great vision. Dunk cuts it out. இங்க பாருங்க யாயாட்டோர இங்க இருக்கப்ப ஏன்டா தம்பி நீ அவன்ட்ட போடுற அதான்டா எனக்கு புரியல. யோ 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 வந்துட்ட ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் எனக்கு பொறுமை பார்த்தல. அவ்வளோதான் போதும் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் விளாண்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இரிட்டேட் தான் ஆகுது. எல்லா மேட்சும் வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து நம்ம தான் வேண்டியது. இதுக்கப்புறம்லாம் நம்ம பேசியிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ, சத்தியமா நமக்கு டென்ஷன் ஆயிரும். பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ரொம்ப லைக் தான் இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. தயவுசெய்து வாங்கிடாதீங்க ப்ரோ, வேணாம் ப்ரோ. நாளைக்கு இது போட. நாளைக்கு நோ கைஸ், நோ ஃபுட்பால். நாளைக்கு வந்து பென்டன் பாக்குறவங்க நாளைக்கு ஜாலியாக அங்கே பென்டன் பார்ப்போம். கூல் ரெஸ்ட் எடுங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒரு இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ அவளை வச்சுக்கிட்டு ஒரே டென்ஷன் ஆஃப் இந்தியா போச்சு ப்ரோ. எனக்கு ரொம்ப பண்றானு ப்ரோ. கொஞ்சம் நஞ்சமா இருந்தா பரவாயில்ல ப்ரோ. அவன் எங்கிட்ட போறான், இவன் எங்கிட்ட போறான், அங்கிட்ட இங்கிட்ட ஓடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. கரெக்டா ஃபார்மேஷன் வச்சிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் எங்க ப்ரோ நம்ம போய் சொல்றது? சரி ஓகே நண்பர்களே, ஸ்டீமோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு சரியா. நாளைக்கு பென்டன் எல்லாம் 10 மணிக்கு வந்துருங்க. சாரி 10 மணி இல்லை கைஸ். நான் மெசேஜ் போடுறேன், இன்ஸ்டாலையும் ஸ்டோரி போடுவேன். இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணா பண்ணுங்க ஓகே. அப்படியே ஸ்டீமை என் பண்ணிடுறேன். 10 லைக் வந்துச்சு. நன்றி கைஸ், நன்றி நன்றி நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் 10 லைக்ஸ். கையா என்ன கை புரியலையே. கண்டிப்பா வாங்க நாளைக்கு வாங்க ப்ரோ. நைட்டு யார் முடிச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியல. மேபி நான் போட்டு பாக்குறேன். நீங்க வர மாதிரி இருந்தா நாளைக்கு வாங்க. தான் இங்கே ரெடியா வச்சிருக்கேன் பாரு. உங்களுக்காக டவுன்லோடு போட்டு வச்சிருக்கேங்க. நாளைக்கு போட்டுருவோம் சரியா. ஆர்ஆர் கேம் தான் நல்லா இருந்தா பாப்போம். பாய் பாய் பாய். சரி ஓகே ஓகே. சரி நண்பர்களே, மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம் கைஸ். பபாய் பபாய் பபாய்.